ate essaawa eno zendiwo paka ssaawa 5 ez'enkyaliro okutwala mu biddako nga njagala okwebaza twebale kukola webale kuwagira Papa television webale kugiraba ate wale okulabirira amakaago n'okubeezaawo bonna b'obeezaawo kyabuvunaanyizibwa ddala okumanya nti olina obuvunaanyizibwa ku bantu era osobola okubutuukiriza ate kyabuvunaanyizibwa ddala okumanya nti olina omulimu gw'oteeka okukola era olina ogutuukiriza ate era naawe agemirwa mu mulimu kyabuvunaanyizibwa nti omulimu ogwo ogutwala nga kikulu kubanga bwe buvunaanyizibwa bw'olina ye maama wo gw'olina okuyonka ate asobole okuliisa abalala. Enkyaliro nina Jimmy Lwanga Honorable Member of Parliament ow'ekibuga eky'Enjeru ate nga era y'omu ku abo tulaba ennyo abakola abalina rekodi gye bakoze nga abavubuka abato okwingira Parliament babakola ebyo bakoze ate era omu ku abo abavudde mu nfuga eya local governments ne bajja batwala obwa Member wa Parliament ate era nga bwe mwalabye y'omu ku boogera kati mu mawulire gaffe aga Uganda simanyi yasinkanye gye n'omuhoozi simanyi yamulabye simanyi yasaze n'ebirala bwe bityo bye tujja okwogerako njagala bakulisaayo nate gye mubadde mu sabbiiti yonna ate n'okubaniriza mu puroguramu yaffe y'enkyaliro the hot cup at 9 ne Lwanga Jimmy Honorable ng'ate mu budde obudda kutusuubira John Musila Honorable era naye bwe tujja okubona twogere ku bintu ebirako ddala. Jimmy nsanyusa okulaba. Good morning. Good morning. Omukono gwa sina tabu amaanyi nina mangi. Okay, ngawulidde manya nti omusajja toli mu maanyi mu kyebale tugezaako mpolampola saakulabye oyamu ate nga ekibiina kye kya National Unity Platform kyabadde ne candidate era yeetaaga okunoonyeza obuwagizi tera obbalabala nga mugenda mwenna ne muwagira leero saabalabye oziwabadde ku ki oyamu saabaddeyo kuba nga NUP twetemamu mu nkola y'emirimu nti waliwo ababaka delegation eyagenzeeyo ng'ekuliddwa Honorable Kalwanga wamu ne Honorable Kiyaga n'abalala bangi so be basobodde okubeerayo naye nga era ffenna twakwatidde wamu okukwatirako candidate waffe kya mukisa mubi nti tetwawangudde era obuwanguzi ne bugende wa mwannyinaffe owa UPC naye at least kirina kye kyataddewo mu elections za Uganda. Siri musanyufu nnyo naye kaŋŋambe nti nandiko nti at least leero ababbi b'obululu baasisinkanyeeyo babbi bannaabwe. Ababbi be balwa gwe tewalabye byadde bigenda mu maaso babbi si bamanyi kubanga bwe baba babbi nga ng'obayitamu oli mu Parliament nze nalemererwa ate toyinza nga nti babbi zibaddewo zirabye n'obuviyo bubaddemu era of recent n'omukulembeze w'eggwanga ayina ebbaluwa gye bayita oba bagiyita bakuntumye gye yawandiise ebeeko bemutwalira abenyigira mu buviyo bw'obululu obwali e Bukedeya. Which is good for our country. Finally, era jjo lyabalamu ne Kayunga walaba ekyaliyo mu kalulu ka mwannyinaffe Nakwedde nabyo tebyatambula bulungi. So ebintu bino bize bibeerawo era ffe nga NUP tuze tubyogerako era nga kitusuubira nti ne mukulu Museveni abadde abimanyi naye ndowooza ku mulundi guno ekyebukedeya kyasusse tugambe nti oba babbye bubi Bukedeya yogera mpola ng'omanyi nti Bukedeya yeva mukama kale eddakiika bbiri tuwummulemu twegatibweko omukwano gwaffe John Musila leero simanyi lwaki agayadde mutatera gayaala naye leero yasuze wanamba bbiri wanamba sala n'ategeeza ng'atandise but finally John Musila is in the house. Let's have a short break. We reorganize and return for the normal broadcast. Good morning. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya.
This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Lwanga Jimmy. Eno ni Gangamka ku Baba TV. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Lwanga Jimmy. Honorable John Musila njagala kwaniriza. Webale nnyo mukadde wange mwami Simon sa nange njagala nnyo okulamuzaako abe wange Hojja Blaze no man His Majesty Empress Lasaja Rastafari bebulebe mulembe rundi mulembe mwesi esi muli muliko okubona lwesi leero holyano nasenga likono lye bamasaba nase mwata yetse buri kibiri kitaru kiri na watu wangu wote mupate kujadiliana na mimi likono lye bamasaba the voice of bamasaba likono yes ate tiwali chanjaulo all Bantu languages from around the equator south of the Sahara. So when President Museveni says Bantuphone, Luophone, that's how Africa is made. And when we are Rastas and tell you that we are the original people, the original humans, and on the original continent, who Jah blessed and created first. Okay. Very good. Okay. Yes. Okay. Kale utusanze ne Jimmy Lwanga. Yes. Katuli ku Oyam. But we are also going to the letter Lwanga badomaliza ku balwa ya president. Yawandikira ku nsonga y'ebukedeya. Kijja tusooke tumalireko obudde. Baluwa etegeeza ki egendera kufuna ki? Aneyaza nnyo muganda wange Simon Lwanga Jimmy. Ekisookera ddala obubbi buno obw'obululu oba emivuyo gyonna egibadde nga mu byokulonda fenga National Unity Platform tuzze tubyogerako era nga tutegeeza Abannayuganda nga tubuulira abantu nti NRM tesobola kwenyigira mu kalulu kali free and fair. Era obululu obusinga bwonna bwe tulabyeko kakabe kano ketubaddemu akalijje n'aka 2021 akobwa president walaba obuzibu obwalimu era twagenda okumaliriza twasibira mu kooti olw'emivuyo egyali mu kulonda okwo. Tuzze tubeera ne by elections ez'enjawulo walaba wano mu Soroti East candidate nga opposition candidate wa FDC mukulu Atan yakwatibwa ekiro mo nga tugenda mu kalulu enkeera abawagizi be bonna ebintu byo ne bitwalibwa kati obululu buzze bubeeramu emivuyo egitali mirungi emivuyo egy'enjawulo kati president ku mulundi guno bw'avaayo ebintu bino abadde abimanyi era kino kituleetera okulowooza nti oba kirayika ku luno ebukedeya bakozemu sitayiro gyayadde tasuubira kugamba bakisuusizza nnyo. Olowooza nti ayina kyajjanjaba
can Museveni treat or cure the insanity in our politics? Nze ng'omuntu kyendowooza nti the whole process ey'okulonda electoral commission n'ey'okutegeka okulonda tulina ogireviewinga, era nzijukira bwe twali mu legislative agenda ey'opposition nga tugironkinga n'omukulu leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga yatematema kiffe nga opposition kyetwali suubidde electoral commission yali badde efaanana etya, oba elections zaali badde zifaanana zitya. So nga it has been long overdue government okuimplementing ebintu bino. Yatema kyeyali suubidde, beyond kyeyali suubidde, what happens? Kyeyali suubidde, and that's all. Shadow statement, an alternative statement. Okay. Kyeyali suubidde, beyond kyeyali suubidde, what came out? Ffe nga opposition tulowooza nti we should have an independent electoral commission in the first place. Nti omuntu boss wa electoral commission alina okulondebwa mu mateeka, so nga talondebwa muntu nga President Museveni nti nonze Muyanga Lutaaya gwaba akulira ebyokulonda genda bakuveting. Wabula we should think but you know what you have said, kuliko vetting. Genda bakuveting. Meaning si yalonze n'abeera ow'enkomeredde ataddewo akawaayiro anti genda bakuveting. There is something okulonda vetting eriyo mwe ba MPs. How do you do it? There is a process esingako okunominating omuntu n'okumuvetinga nga bannaffe ab'Ekenya kye bakola nti the electoral commission boss abeera independent nga si muntu nti yeyamunominatinga nti nze Jimmy namuli munominatinga nemuwaayo eri abantu bange bamuveting. Kuba when you nominate someone kitegeeza 50% or 70% ku interests zo ziri already represented mu muntu oyo gwoba okoze eki gwoba olonze. Naye bw'ayita mu nkola ey'amateeka kati nga Kenya nti is going to go through a committee eri independent eyateekebwawo national committee, kiba kisingako okubeera nominated by an individual. If that's what you want, obanga kyoyagala nga sinakulanga okipresidenta mu parliament, because that requires a constitutional review. Sinakulanga mu kivetinga ne mu legislative agenda mwavaga this is what we would want to have. Why don't you come out? Ebintu bino byonna biri on course, era Honorable Nwagaba yabipresentingako mu 10th parliament era yabikomezaawo, era fenga the whole opposition tuli mabega wa electoral reforms which is part of our legislative agenda. Electoral reforms implemented ku DNA. Anyway, kale webali nnyo Honorable Jimmy Lwanga, member parliament wa Njeru Municipality mu district y'Ebuyikwe, basembera ddala wali osala okuyingira ewaffe Kiira. So he's not as strong as us from the east. He's just a neighbor of the easterners. Honorable Musila. Yes, sir. Oyam, your overview on Oyam before we go to Bukedea. Thank you. Your party was thoroughly defeated. For the first time, beaten. In shameless scenes or shameful scenes where we saw a party president, UPC, Jimmy Akena, Gayomba Netango Doi, Electoral Commission NRM, in a very primitive exchange that you don't imagine one of them is a professor. What is your take on that? Where emotions are and where food is, there is no dignity. Oyam, to me, NRM is quite very strong. What is the difference of the votes? You must look at that. The difference of votes. To Dr. Apio, congratulations, my sister, Dr. Apio, for winning this election. And we stand with you. Welcome to the Parliament of Uganda, where you will get other issues as well. But those are in-house. We will talk when you are here and when you are sworn as a member of Parliament. Are there serious issues you are warning her about? Oh, yes. Seriously. Inside the house? Oh, yes. Parliament here. And you're scaring her, you're saying, come, there are issues.
But we shall talk when you come. So there are serious issues there. What could those issues be? Mu nyumba zaffe now mene mu maka gaffe mubeeramu issues. So tulina okumugamba nti no kano na kano tugendere wano. Oh. Yes. So in Onyamu, to me, first I must condemn ebyabaddeyo okusookera ddala wano ku polling station ye One Global, which was open, you know. Just get, and I don't know why they always want 5 vote books. Ewange sebo kunaku 14 January 2021. I am NRM. But somebody who had stolen my ticket, that the people forced and said, no, come as independent. So then I want to prove to you that these are individuals, not that government comes. Yes, some of them come from the secretariat. Then the local secretariat of the district, the RDCs and the others, money can exchange hands. What I'm happy about is that it is not the Electoral Commission. No. This demonstrates that you cannot rig using the Electoral Commission. That's why you can't. Somebody had to say if the Electoral Commission is not helping us, mechanically grab you have used the word mechanically grab the books, do the ticking and ewange nange babra binga butabumeka butano. Let me tell you the real thing. It is called Cowboy Primary School Polling Station. Ngeli no bululu 10. Ne abasajja ne bajja ne miko. Abasajja ne bajja ne mundu. Supervisor wa Electoral Commission bamukuba ne bamwasa omumwa. Ono gundi constable oyo ne bakuba omusayi. Ne batandika okukuba buli muntu yenna. Kakati biso border internal security officer bwe yasirapinga omukyalo omu ali kunywa kasoda ke naye ayimiridde ku line n'amusirapinga omukyalo ono yamutegako ecupa n'amwasa omutwe. Okiwulidde? Kakati abantu bonna ewange ngamba ewange 2021 on 14th saawa 5 nina nyinzo nja kusindikira n'ebifaananyi obirabe. Ndi wa NRM munange yabba furaga ya NRM naye ali wa NRM. Nino kuleta pikichi eyo abantu baffe bakirabe nti nno si government naye individuals. Kakati olwakuba ne bajjayo box nga bamanyi nti nno omuntu gye batuba okugjayo box n'alowooza nti najje eba MP. Lwakubanga obumanyi nti abantu bonna bagenda kumpa obululu yajjayo ya president. Nokutuuka kati box eyo, I want to say it should be investigated. That box led by a major, UPDF major, led by a major. A UPDF major. Major. This UPDF with the goons, and the goons are not from even the district. Actually, umuba mukuba neba mutirawo. Abantu. Omanyi bakuba abantu bubinyo. Kakati ono yasigale mapega abantu nabone bagamba kalondo tajja kugenda. Amangu ago RDC atuse obululu wano tubusazemu. RDC. Kakati twene tukubira register wa na Electoral Commission RO. Najja n'agamba kiki ekiri wano. Nitumugamba abantu bakajja wano tulaba RDC agamba nti nafunye asazemu obululu. RO n'agamba ogwo mulimo gwa chairman wa Electoral Commission yasazamu sigwe ne batandika okuyombaganirawo. Kyovulaba Electoral Commission honorable yayogerako, at least it has a semblance of sanity. Accept that it has a semblance of because I see you are trying to do mechanical things as mechanical. So is not helping you. Abana ba Electoral Commission, at least they are doing something. We must congratulate you, Electoral Commission. What you are doing is very dignified. Yeah, they have exposed it. It's you, the politician. It is the politician. Now messing up. Exactly. Individuals. Yes. That's why in One Global, like a one cowboy, a One Global, they did it mechanically. Because you can't go through the Electoral Commission to receive no. Unlike our primaries, and the primaries only bands, to magomoro 15.
Nempita amagombolola 13. I led never declaring Wamagombolola. And at the gun point, now look at that. Who pointed the gun at me? And it was Is known. Is known, yes, it's there. The person who pointed the gun at actually a former MP of the place. Former MP, not in the race, but he wants a weaker person so that he can come back. At the time he was serving in Somalia. You see? A gun. A pistol on my chest at 10 at night in the center, in the Tare Center. And you were NRM. I'm NRM. The other one was also purported with NRM. But so when opposition keeps crying, actually it is as NRM who go through hell. We go through a killing. You are the masterminds of this. NRM and historical. Everybody. I told Wangandi in charge LC5. I think LC5 in the ticket. One of points about ticket. But then one don't know of course, yeah. In Ganchari LC5. 2020 we were still, my term was still on. Up 2021. And you are still in NRM. You want me? I've proved it here to you. No, not still NRM. I am NRM. From 1983, when I was simply an S2 up to now. Katumalizo Oyam. Now, that's your experience. Oyam, in part of your experience here, okuleta these individuals who mess up elections, who may not go through electoral commission because it is impossible, it is impenetrable. Our electoral commission has a semblance of dignity. I want to thank you, Papa Byabakama, Justice Byabakama. At least your boys and girls are doing tremendous work. Thank you so much. We don't want to paint you. And that is a step. If we discover that the arbiter, the electoral commission, is doing their job fairly. Because what you are explaining and what we saw in Oyam shows that electoral commission as an institution does not abet your rigging. No. But you, the politicians, who report to different camps, and you think you wield a lot of power, to disorganize us. So, watching this, why did I bring my personal experience? Because I'm NRM, now NRM is struggling. Within NRM, nasomaka katabu abazungu kebawandika bakaita King Solomon's Mines. When I was in the primary, I loved the book so much, King Solomon's Mines. And one of the books, the title was Dog Eat Dog, and they were writing about South Africa, the kings of South Africa. You see, kakati dog eat dog in the NRM. So, Barochebogera, Banange, honorable opposition, but wasn't in the video where you can. No, these are individuals. Now, yet they want where you get Mbale. Primaries is FDC, Mbale City, or Wakanga Beya Mbale wa FDC. Na yo kukubagana okwali Mbale mu primaries is FDC. Wewe katuno bate no muntu e. Ochiraba. So Muyanga, these are individuals. I want to say, my young honorable brother, individuals, Chibinyo, we condemn it in the strongest terms, in the mighty name of Uganda, that we shouldn't have such politics, especially at this age. What took Museveni to the bush was because of such, such messes. All right, and we can have a short break. We'll return and conclude Kubalaya President Ebukede. We have concluded Oyam. Does it chew anything? Yes, it does. Let's have a short break. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Lwanga Jimmy. Inoni Baba TV. So, this is where it all began. Those styles weren't working.
So we made something better. And you didn't stop there. We knew we weren't changing the world with our clothes, but the women who wear them might. And you went from playing with dolls To becoming a fashion powerhouse. See your braids. Katuyane Ukusesamu with Absa Business Banking. Speak to us about how we can help you get it done. That's Africanacity. That's Absa. Is missing. My bag is empty. But I packed some snacks in her bag. Can you see that guy? Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Wamaliriza siniye yokuna oba siniye yomukaga gawanjagadde ofuna obukugu mu by'obujjanjabi weewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St. Francis Schools of Healthy Sciences. Tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso mu matendekero gano okuli erya School of Nursing and Midwifery, School of Allied Healthy Sciences wamu ne School of Management and Applied Sciences omuli courses nga clinical medicine, pharmacy, medical laboratory, nursing and midwifery n'endala nnyingi era nga twakakasibwadde ebitongole nga UAHE mu courses za Allied Healthy Professionals Council, UNME mu courses za Uganda Nurses and Midwifery Council, saako ne UBTE mu courses za Management School. Weewandiisa olwaleero nga tusangibwa n'amataba kilomita 5 zokka okuva mu ttawuni y'e Mukono oluguudo oludda e Jinja, oba otukyalireko ku mutimbagano gwaffe ku www.slash.ac.ug. Abantu b'ekirika n'ebitundu ebiriranye tweyuna for Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road mu maaso ga Sheru Kireka. Jangu wegulire ebintu mu maduuka gaffe omuli supermarket ez'omulembe, amaduuka ag'engoye eziri ku mulembe, ayagala amasimu amapya, restaurants ez'omulembe ezifumba ekimere ekiri loko, emmere yaffe endala omuli ne Continental Food, Makeup Studios, yenjogera ekindekeki, banage parking ngazi, ate nga security eri ggulugulu. Byerebe ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road masuka Sheru Kireka tukulindiridde. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Eno ni gangamka ku Baba TV. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Kale katumalize bw'ekyo the Hot Cup at 9 ne Hon Jimmy Lwanga member parliament wa Njeru Municipality ne Hon Musila member parliament wa Bubulo East. Tumaliza ne baluwa Hon John maliza nayo mu dakika 2 mwe ngabali mu NRM ne President Museveni wo yagala nnyo go praising bulijjo ebitabo bireeta okubisoma. Taking the step nekugamba nti no yava buto bino waliyo birabyeko mu kitabu kye biraba birawa kamera bifocusing bulungi bifocusing bulungi kamera bifocusing birabe bulungi abantu babirabe bateeke ku link kataba kubanga tojja kubiraba ne muhoozi wano omulaba kakyali kaana kato naye 1977 nga kakyali kata emyaka oba mmekaawo 77 yali emyaka oba 5 oba mmekaawo yali yoze 3 something. Yes. So omuntu okubuildinga focus ekitabu kino
akiwandiika 1997 era nze nateeka kopi eno original ogiraba ndowooza alina mission na building vision y'ensi eno ekyamutwala mu nsiko ekyatutwala mu nsiko ffenna abamu nga tukyali bakadogo ewange Bugiso under Elgon 13 nga branch ya NRA lwakubanga obukulembeze obubi. At least you must have the guts to condemn what is wrong. Ngaffe abali trained cadres, when something is bad like ngabe byabade oyam tulina okubikondeming lwakubanga nkuwadde ne history nengamba these are individuals. Nkuwadde history experience ya give us an impression that byabade oyam bibiri worst. No, twala bibiri wa Otani Soroti Municipality, twala bibiri wa Nakwedde Mukayunga district. To me, there was actually nothing in Oyam. There was nothing in Oyam compared to Kumivuye na rembo jekola. Mivuye jambo je kibina kyambo. Nabadde Bukedea. Ogambye Bukedea? Yes. Nabadde Bukedea. Ku election yeyo. Sebo Bukedea district ebira wange jensingo okwagala ennyo. Newankubadde kati nga bamukuba Madamu Speaker Madamu Anita kimanye nti nno bali ku ggwe ani amukuba tujja kubanyonyola oludira ngenda kunyonyola nkugambe nti nono yekuba yekka tewali amukuba aliwa kakati ebukedea gye nali nga campaigningira NRM LC5 chairperson now a call nze 40% campaign for a call. Yes. So you're part of the team that rigged. That's what you suppose. But abantu be Bukedea, abagisu be Bukedea, 40% of the district of Bukedea bagisu. Osanga yo namanya ebifo ebirala biyita bududa bikyaba namanya gewaffe. Bagisu boka. 40% tulu muzina, maybe in 10-20 years it will be 50%. So nagendayo ku backing up the candidate. When nali sara bayo kantu konna. Uyu muli investigative journalist muyinza okugendayo mu bifonge bududa wa ebirimu abagisu mugamba wali wakavuyo konna. Naye waliwo ne RDC omwe ayagala okuleeta akavuyo. Aba police kuwena election day. Ate nga RDC ye mugisu. Owekumi naye nakobera ne ba electoral commission ngamba omusajja ono mumujjewo abantu kabaka bakabo lwaki aleeta bivuyo ate nga abantu bali kukubira baasi akalo. So bw'oyogera nti no Bukedea ffe abali ku ground and Simon at least trust what I say as a trained cadre nationalist, a patriot. I don't tell lies. What was in Bukedea was before election. Number two, the candidate against the current LC5, especially from FDC, was weak. To be sincere, was weak. Abamuntu okwetwalayo nti nno tulabikireyo bwetutyo. Thirdly, when we were campaigning, the husband to the governance now, the husband, people had the issues and they would tell me openly, say, you see the husband was, is it Giso, was what? He has been torturing people. The husband to the candidate. That's what they were saying. Ndino abadda akola bino na bino ebivuye bitali bimu. Naye ne ngamba kakati ebyo mubibalira ku mukyalo ono lwaki toto. Muleke toto ye toto. Oyo good husband we. Naye ye ate omulaba abadde mu politics. Mwamuwadde nga kansala akumye ekiyagala tuwa kifaananyi nti okulonda Bukedea kwali okay. I want to say where I was, the Bugisu region, I don't know elsewhere, but the Bugisu region which I went to drum up, there was nothing. Sebo tuli kubaba oyinza okugendayo. I can even sponsor you. Ogende gwe weka baba journalist babiri basatu mugende kola bebyali. What we hear, you know, when you are not on the ground. But John, an election
is not the election day. True. An election has pre-election processes. Yes. Election processes. Yes. And post-election processes. Yes. Our country, unfortunately, does not pay as much attention to the post-election processes. But the post-election processes, the reviews inform you don't mind about that. So President Museveni awandika, not because of what happened when you were campaigning, but prior to the nomination, the pre-nomination, the pre-election exercises were marked with violence and fairness. Which I condemn as well. Which I condemn. The individuals, those who were arrested, they deserve it. And they should be heavily punished. I want to thank you. John Yaganti bali mukuba speaker w'ebikine ebiragwayagala ennyo n'ebirala okede tumaliriza tutya kiki kye tusobola okusuubira mu bbaluwa ya president. Ebbaluwa ya president nungi naye nze ngamba nti it has been long overdue, nti aluddewo. Bino ebintu bulijjo tubimugamba era bulijjo tubyogera ffe nga opposition. Zino irregularities tubadde tuzoogerako ezibeera mu kulonda kwonna kuviira ddala ku general elections, by elections zonna ezize zibeerawo ng'ebintu bino bigenda mu maaso. Tebisookedde bukeddeya, tebisookedde bukeddeya. Ekayunga byaliyo, Esort East byaliyo. Bulanze nkugamba nti president aluddewo. Zino ensonga singa yazikolako dda, singa yazoogerako dda. Lwaki mwezi size mulemerako ne musimbako amanyo nga opposition? Ndaba wano bamufuna obudde n'obwekalakaasi ne mulembera bwekyo ng'amanyi ge mwateekano nga tuyisa etteeka ly'ebisiya nakino because ekyo ekisiya nga kyennyini okubbagalizi wasitana ekisiya. Yeah, that's political homosexuality. Bwana Myanga Lutaya, tuyina legislative agenda gye tutambulirako era wano mu brief yange esoose nkugambye. So ebintu bino tuze tubyogerako mu parliament, tubyogerako mu forums zonna ze tufuna naye nga tebiteekebwa muki kuba obuzibu obusinga okubaawo nti ate Kabwejumbira mwennyini azze ateekayo defiya ku bintu bino. Tuve ku kino ekiri recent ekyebukeddeya era nze I was even surprised okulaba ng'ayogedde ku kyebukeddeya kuba ebintu bino bibadde bijja bikola ki, bibadde bijja bibaawo. So simanyi ekyebukeddeya kiyinza okundowoozesa nti obaako oluno ku mulundi guno omanyi nga ffe bwe tugamba mu lulimi olwaffe nti kirabika ku luno baamulabisizza. Kati naagawo wange enkola gye mwakozemu omulundi guno sinkola ki, sinkola nnungi kwe kujjayo okukunjala naye bibadde bibeerawo era no ekirungi ne comrade Musila akugambye bakimukolako mu general elections era kitegeeza nti tubadde tutambula nabyo ffe nga twekubirira enduulu naye nga tebakola kati saawa eno aba NRM bennyini batandise okubifiiringa. Jimmy view yo ku DNAs tubogera ku DNA ennaku zino tugabira abaana DNA parliament ebiyingiddemu mu regulating tuteekawo amalwaliro abala nti omwana bw'ozaalibwa bwoti tugenda okuva mu ddwaliro omwana ne DNA yaabwe byonna paternity tissues bifunyise ng'ogenda nabyo omulundi gumu. Nga member wa parliament ali mu bantu b'ekibuga ky'Enjeru nkimanyi nti bakubuuza ebibuuzo bino baagala okumanya kigenda mu maaso. What is your take? Ekintu kyonna okusokera ddala DNA kintu kikulu nnyo era buli muzadde yali agadde okulabirira omwana gw'amanyi nti wuwe kuba it takes a lot okukuza omwana ate naddala ku mulembe guno nti okuviira ddala mu process y'okufuna omwana timusooka ne mukola obufumbo kwegamba buli kimu kiri expensive, process is expensive. So kati bw'otuuka nga bakuzaalidde omwana ne bagamba nti ono omwana wa Lwanga n'omukuza n'omuteekamu ssente zonna nga bw'owulira amasomero nasale yokka yakakadde kalamba kugenda waggulu, abaana cost of living eri waggulu. So kiruma nnyo at a later stage, at a later age okugamba nti Muyanga Lutaya siwo.
naye ng'omukuzizza omufudde kyali. So ndowooza teri muzadde akola ki okuadoptinga okukuza. Ffenna tubeera n'abantu ng'omanyi nti Muyanga Lutaaya muyita kojja, Musila muyita kazini wange, gundi muyita bwendi. Kyanjawulo n'okugamba nti Muyanga Lutaaya mwana wo ne wayita emyaka 10 nti ate sigwa akola ki? Sigwa muzaala. Kirina ebibi bingi ebijjirako. Ekisooka psychologically obwongo bw'omuntu busobola okomaawo okutegeera nataddamu okutegeera obulamu bwe bwonna. Ekyokubiri kireeta obutabanguko mu maka, kireeta obutemu, kireeta embeera etali nnungamu mu society. So ekya DNA kyo kirungi, naye bannaffe enkola gye babadde bakikolamu kuba ekintu kyonna kitaliiko regulation kimala nekigetinga out of hand. Fenga parliament tetusaba, tetugamba nti abantu tebakola DNA, wabula tufunewo regulation. Tumanye nti at least omwana bw'anaazaalibwanga, kuba omukazi alinda abeera olubuto emyezi 9. True. Mu myezi egyo 9 gwe omwami oba bapatanazi mwe abasuubira omwana muba mukwetegeka, n'ogula obugoye, omukazi n'agenda nga mu ddwaliro n'anywa eddagala. Ennaku zino bakola ne zibaby shower, kuba abantu bagenda ozaala abaana nga bamanyi nti ninamu 2, ninamu muwala, ninamu mulenzi, bagenda mu sikaala. So buli kimu kijja bakola ki? Bakimanyi, teri kibakwata by surprise ng'ogyeko kino ekya DNA. So bwe kibanga tusobola okukola zi baby shower, why don't we lwaki tetugamba nti ne DNA zino zikolebwe at birth? That will be your position. Yes. Let me take from you. What would you do if your beloved wife, because you're one of those men I know who pamper your wife so much every time, my wife, Malava, what would you do if you found nga omwana ali wakati yao wa John Musila, a friend, a colleague in parliament? What would you, now you're the individual, what would you do? Nze ng'omuntu ekisookera ddala nakuzibwa mu maka agali extended, because my mother was in marriage with other women. We grew up in a polygamous family. My dad had like 4 women. 4. And how many do you have? Me. Just the one you pamper. Omali omusajja abaganda bagatembo enjizi zizaala muzolia ina bana boli ku, you are just around there. So nalaba engeri how my mother brought up my step brothers and step sisters. Lwakuba nti yali akimanyi, naye of course ku mutima gwe she had love for children. Era n'essaawa eno those betukyalivinga nabo abatamanye na kumanya nti mama waffe si yakola ki? Si yabazaala. N'abategeera tebaagala kukikkiriza. So me as an individual, it would be good singa mukyala wange ampa amawulire ago nti John Musila, yes, on time, on his way to Mbale. Yes. Kituufu, as a man, as an individual, kijja kunnuma, but I will not live with it. Will you keep the woman? Yes. Omusigaza? Yes, because Njamusigaza. Because my being with her is beyond Abana. There is that love. Now she has been honest with me and bullied. Oh, so yes. Telling you she was in yeah. So no musajja kijja kunnuma, but with the time I will let it go. So still with the person I love. Omusigaza mukyala wo ate omwana. Omwana naye nja kumusigaza. Singa John aba willing okola ki okumondekera. Kuba omwana aba talina musango. Ye yazaalibwa buzaalibwa. Omwana talina musango. Talina musango. Christian humble man you are. Yeah. Abenjeru. Ono mwafuna kula. Tendo batamuti. Omwana talina musango. I wish it was possible. Ate mu Luganda batugamba nti naffe
wadde tukuze naye teweewaana nti Muyanga Lutaaya yanzaala bukya ku makya mama we nakugamba nti John Musila ye taata wo. What will you do? Will you hate your mother? Will you say you're not my mother? Life has to go on. John, yes, musajja yogedde Jimmy, very humble man. Tekina kibuli banne singa mmanyi kumpi ne ewa John wabawo no wabaddewo eddiiru. Not much. Ewo kiri kitya? What should Parliament do about this? Uganda is generally a patrilineal society. Generally. The Banyankole, I know, traditionally had what I would call multi-partners, but within the clan or within the close family. Wakubanga we wali osanze nga effumo liri bweru wa your heart, then you know this is your brother's fumo, the spear, so you know he's doing the work inside you. But all those things, that's your brother now. Yeah, that's your brother. Yeah, exactly. But now we're talking about another man. Exactly. Yeah, your brother is a Mugisu, your DNA is the same, but now a Jimmy. Yes, I'm trying to give you history of what, you know, our history also builds what we are today. True. Nga Honorable Bwagambye, included in a polygamous family, all my great-grandfather had over 20 women. My grandfather had 4, my grandmother was the first, and then the other 3. So and your father? My father had 3, and now 2, although my mother passed on, although my mother is also the first lady. But even right now, my stepmother, what they call step, I don't like that. That one is my mother, because my sisters and my brothers, I'm the one keeping them, being the elder brother and the elder child of my father. Kakati sebo, ebintu bino byakajja with this mobility, abakyala abatambulidde mu masomero, abakyala President Museveni bawadde obuyinza. Olaba family nyingi nnyo eziri mu buyinza. Bakyala baffe lwakubanga the African tradition emukola naati abeera mutiitiizi. Bw'aba agenda okuyenda, ayenda n'owa bodaboda, ow'enjaga, mangu nnyo n'akomawo eka. Naye omwana gy'aleese omuyaga oyo, omuyaga yamuzaddemu omwana, olowooza a humble international journalist, Sir Simon, amufaanana atya? Okola bino omwana abikola bino. Okola bino omwana abikola bino. Naye amuleese ate n'akwenga. Ali omwo. Olaba tebikwatagana. Abaana tebakwatagana. Omwana ono. Inogamba, what is it? Newankubadde ng'omwana takufaanana mwami Simon phenotypically, naye waliwo omuntu gy'agamba kalina principles nga za Simon, oba jjajja wa Simon, oba jjajja waako taata wa Simon. That is it. My family, my great-grandfather, I saw him when I was still young. I saw him. Very brown. My grandfather, very brown. My father, extremely brown. Actually, I'm not brown. Nayenza abaana waliwo abaddugavu lwakubanga maama wange yali muddugavu ddala. Waliwo. Siyinza kugamba nti lwakubanga tebali brown si bange. No. Waliwo kye banfaanana. N'empisa ze nnyini, empisa zange nga bw'ondaba. Abamu bayinza n'okugamba nti waliwo omwana wange ow'omukyala w'okubiri, bamuyita Manyolo, kati ali mwesi wange Manyolo. The way the boy resembles one of my uncles, if that old man had been around, people would say, did he pirate or not? And yet I named the boy after. You never that uncle. No, this was an old man who died before. Years before. I only named the boy
after the person. And he resembles the person. Complete in every aspect. You can imagine. That's our... Now, DNA is not for only paternity, because maternity, DNA for maternity in a nation like this one is useless. Apart from maybe 0.0, maybe in 10 million, omwana ayinza okutabeera owa mukyala lwaki lwakubanga amalwaliro gano so abasawo bayinza okuki-exchanginga. That's also very true. That's very true. But could be in 10 million you get one. Nenga population ya Uganda esinga bazaalira mu malwaliro g'eka ate omwana mwana even if it is the biggest maternity center, maybe 1 or 2 in a day. I mean, Bumbo, where I come from, my health center 3 is one of the biggest. But at least 1 or 2 or 3 in a day. So there is no way you can say that you can exchange. But in Mulago, we are hundreds and hundreds. And this it is impossible. Concluding this, how should we handle the DNA talk? Number 1, and the Jackson in Parliament. We have mu Uganda tetulina geneticians trained here. All the universities here. I want to say it and I will say it on the floor of Parliament if I'm given an opportunity to say. We don't. All our geneticians are trained outside. I have Dr. Mwesije of this one, Makerere Main Gate, opposite. Maybe it's the only greatest genetician, biogenetician we have now. Era njagala nnyo okubabuulira nti nno bwe muba mukola mugende Makerere wa Dr. Mwesije mpozi njako wanena. What are you saying? That you doubt the tests? No, I mean, when you say we don't have geneticians, yes. What do you mean? That the people doing them are giving us wrong results? This is the trouble. This is the trouble. Anybody can come up and begin deceiving people. Because we don't, to train geneticians, you cannot have a certificate here. In the genetics, diploma in genetics, even a degree, you have to go outside. You have to go outside this country. So we don't have. So Parliament, I and my younger brother, Honorable, must vote away to vote that we train geneticians. Now that you know it is a requirement. The whole just let Kamarena Kano. Genetics is not about only paternity, but in Africa, in Uganda, it's to establish paternity. Era yagala bwe twali mu Parliament mubaka amanyi. Honorable Speaker yakyogera buwogezi naye excitement y'abakyala baffe ba Parliament babaka bannaffe. Ebyo tetubiyagala. Lwaki? Because they are the ones affected more. Bamanyi nti no bali kulimba basajja baabwe. No way. Let's have a break. We'll return with yet another topic. This is Enoni Baba TV Obusoga Bulaire. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited bakolera langi ez'ebika byonna oba omunda n'ewabweru. Langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo. Emirimu gyaffe tegyenkanika. Jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo. Tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited. It is in our passion. It is in our achievements. It is in our architecture and our heritage. It is in the way we nurture and innovate. Imagine if everything we learned led to the one job you have always wanted. The journey isn't always easy, but with the right support, we can succeed and be anything we put our minds to. We come from diverse backgrounds, united by a single purpose:
improving our lives through integration and achieving more than you dreamed possible. Lubega Institute of Nursing and Health Professionals. Interviews for July 2023 will start on 14th July. For more information, please call 0772 460 130. Lubega Institute of Health Professionals. Enter to learn, go forth to serve. Better steady, be better. 7 out of 10 of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or sent to mama in the village. Better steady and protect what's yours by being vigilant with your virtual transactions. Keep your PIN to yourself and only take calls from registered customers. Enoni Baba TV Okusoga Bulaide. Eno ni gangamka ku Baba TV. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Alright, kali the Hot Cup at 9 ku Baba Television ze Simon Muyanga Lutaya Buterevu ne Hon Jimmy Lwanga Jimmy gwe ali mu mawulire kati olw'obunanfuusi oyolesezza nova mu kibiina kye ekya National Unity Platform nga tolina gw'osiibudde tolina gw'obuulidde n'ogenda osisinkana omuntu asinga okuba omulabe ennyo ow'ekibiina kyo kusa ku byempulidde mwogera mutabani wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwataje n'omuhoosi Kayini Lugaba n'ebifaananyi wanange leeta ebifaananyi ebyo tulabe era wiikendi yonna ku mikutu kwendi olowooza emboozi ebadde kuggwe kubanga ndabye okuva ku omukulu wa musinkana ku Lwakuna ku Lwakutaano buli kyosisi it is I think even last week ekifaananyi kyalwawo buli kufuluma buli kyosisinkana mukulu mu bifaananyi bino nga producer byenjagala seebwa nga akyawulira buli muwumba tuutu buli muwutta ayogedde negoloza nti talina kyeyandirowoozezza. I have read, because I've been enjoying the platforms on which you are every fool, every idiot, every imbecile, every people thinker has debated ekive kyewakoze okusisinkana muhoozi ekyakututeewa muhoozi ng'omanyi oli wa Nuupu kiki neyanziza nnyo mukulu Simon Muyanga Lutaya kituufu nasisinkana presidential advisor on special operations who is General Muhoozi Kayini Lugaba and is the first son
Senior Presidential Advisor on Special Operations. What special operation are you looking for? Ekisokera ddala nze sivangako mu kibiina kya National Unity Platform. Ndi mubaka wa NUP akiikirira abantu ba Njeru Municipality. Mu Njeru Municipality ninamu abantu 18,000 mu divisions zange 3 ey'Enyenga. Bana yali wakati ye Jimmy Lwanga member wa parliament wanje municipality ali kuli mu court ya Mukuto bulungi ye Andrew Mujuni Mwenda ali kuno is the next president General Muhozi Kainerugaba. So mu divisions zange 3 ey'Enyenga, Njeru Central Division ne Wakisi, nze mubaka wa Njeru Municipality abakiikirira mu parliament abantu 18,000. Mu kalulu ke twalimu mu mwaka gwa 2021 nga nze ndi ku tiketi ya NUP nga Madam Hope Nyago ali ku tiketi ya NRM, Comrade Paulo Musoke nga ali ku tiketi ya independent, Kabuye Badiru nga naye ali ku tiketi ya independent, Chiza Godfrey nga ali ku tiketi ya FDC, Mugabe Arthur nga ali ku independent, Luswata nga ali ku independent, Lukanga Musanje Moses nga ali ku independent, Owanzala nga ali ku tiketi ya DP. Twali abantu 11, nze yali 11 era nze yawangula akalulu ako. Wiki kalulu nti abantu bonna ba Njeru Municipality balonda nze mubaka waabwe waki owa parliament. Mulina abalonzi 18,000 abantu ate abalonzi ndowooza balinga 40,000. kwena wafuna mmeka? Nafuna 1,3,000. Eyanziririra nafuna 7. So abantu bano bansindika mu parliament era nendayira ng'omubaka wa parliament. Nga parliament gyengenzeemu abantu abali mu executive ekulibwa President Yoweri mu kamera ziba kwetegereza oba yeggwe omusajja obwedda atya kamera bwedda anti emanyi engeri gye mbadde njogera naawe kati mbadde nsazeewo naye kantunula eno mu bantu. Executive ekulibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Abantu b'Enjeru bantuma ebintu bingi byenina okubasakira, nga mu bintu ebyo mulimu n'ebintu bye babanja President Yoweri Kaguta Museveni. Bwe twali tutandika nga tutandika okukiika mu parliament, nakyaza Right Honorable Robin Nabbanja Prime Minister ewange Enjeru nga tuli ku nsonga ya Industrial Park n'abantu bange embeera gye bakoleramu ey'omusaala omutono n'embeera ezitali nnungi. Omanyi Njeru nina amakolero mangi era twalina entegeeragana gye twatuukako nga tuli mu bantu ne Right Honorable Nabbanja okukola ku nsonga z'Abananjeru. Ensonga ezimu nzize enzanja mu parliament ng'ensonga y'amasannyalaze, naye abantu bwe bandaba ne Nabbanja baakubirawo ebifaananyi which was not bad. Buli omu n'ayogera kyakola ki kyayagala era nga bwe bayogedde ku bigambo bya General Muhozi. Ne beerabira nti I'm a member of parliament aweereza abantu from all political affiliations. Nti nze mu Njeru Municipality, my mother is an NRM cadre. Yes, my mother. Mama Eliza. Chairperson wa NRM. Era bwe nali noonya akalulu ogenda mu parliament yankuŋŋaanyizanga abantu bannanjeru aba NRM nengenda nemboogeramu nembagamba bannange njagala kalulu kugenda mu parliament, and those people voted for me overwhelmingly. So lwaki ate ku ssaawa ya service delivery ntandika okubatemamu? I sit in the parliament erimu Honorable John Musila, he's NRM, but we talk. Simon Miyanga Lutaya, if we are to build a better country, if we are to build a better Uganda, let us compete in ideologies, not compete in abuses.
Your own party. Politics. Your own party does not believe in that one. Politics. Your own party believes in insulting. Njagala tuvuganye mu ndowooza so tetuvuganye mu bivumo kuba buli omu asobola okuvuma I went, I met General Muhozi in broad daylight. We even took pictures, we shared the pictures. Did you tell the Secretary General, the party president, the fellow MPs, the chief whip? Ani go wategeeza nti ngenda kulaba Muhozi kusa. Ani bwe mbuulira nga ngenda okuteesa mu parliament. When I'm leaving my home to go to parliament to legislate, whom do I inform? It is my obligation as a member of parliament. Completely. Yeah, but there is no principle that binds me from speaking to people of other parties. Okay. As a national leader. Ogenze kusakira abantu ba Njeru bintu bye babanja. Why did you not carry along with you the woman member of parliament, the mayor of Njeru, or some councillors? Nemugenda mwena. Why alone? In politics, tuyina wetudda ku individual lobbying. And the merit my woman MP is NRM, Honorable Diana Mutasingwa, whom we have a very good cooperation. Naye as a leader. So we took the capacity yokulobinga. I have to use my office as a member of parliament. I went with my team. I have a political assistant. I have my driver. I have my secretary. Yes. Benkulembera nabo nina abantu benkola nabo. Sisobola kuweereza bannanjeru bwomu. Obusobozi sikola ki? Sibulina. Ninakwatagana n'abantu balala tuweereze bannanjeru. So mu bintu government byetaaga byasuubiza bannanjeru. Muhozi asobola kuwaaki because he has not held any position. Nze kye nayagala ku nze chance presidential advisor. Why didn't you look for 7 years? I was with a friend in Honorable Igeme Napeta, whom I told my problems. Byendina Njeru. Napeta yakutonze. Ne president byeyakola ki? Byasuubiza. Ne mugamba munnange ngezezaako okwogera kino mu parliament sirabayo kanyego. Natumako right honorable prime minister sirabayo kanyego. Naye abantu bannanjeru bandi bubi. Ate kiseera kikola ki? Kigwayo. Koyigeme. Kankutwale wo. Koyigeme. Ntya nina we nsobola okutuusa n'otuuka ku muntu gwe mubanja. Oyo Igeme yakugamba. Yes. Nga ye bibi yabireeta koje wa NRM. Byabamanya police yabituusa. Oyo omu yamanyi bw'atambuza ensonga ze. Okiwulira? Okay. Kubona ebitabo by'eddiini bitugaa nti mubeere bagezigezi oba bakalaba ng'obwana bwaki. Kati nze bwe mba nkozesezza chance yange to fulfill ebyetaago by'abantu. A week after you meeting General Muhozi, what regrets do you have? What regrets do you have? I don't have any regrets. Are you sure? I don't have. You have lost trust of your party. I don't have. I don't have. I've not gotten any rating from my party. Kuba utaba mwe ayogere bintu byamwakedde nti wabavudde tofudde ku birambo gy'abantu abafa abantu musayi gwabwe somewhere nawe omanyiwo you had from a forum. Omanyi ebiseera ebisinga ntera nnyo okugamba nti fe abamu we have built our political careers some time back. I joined politics in 2006 after university. I became a councillor at Wakisi sub-county before it was transformed into a division. Benavao still Nenfuka councillor for Njeru Municipality, where I became the speaker, the first speaker of the municipality. So I'm not a product of political rivalry. I know what to do. And I know the people I represent. So I'm not doing anything for my selfish interest.
Genda kwogera yoki. Nga nakoze eki. You misbehaved. I didn't. You met an evil person according to them. Who is an evil person? No. You cannot be. They say the paraffin cannot mix with milk. Me as a member of parliament, I see no evil in meeting anyone. Even if we don't agree ideologically. I told you Mohoz was leading me somewhere. Oh. I'm telling you. And let me tell you, Muyanga Lutaya, it is very bad okwogera ku muntu nga tondamu meeting. It is very bad. Kubanze, the Mohoz have been hearing about Negwe nasisinkanye banjawulo. Twebaza Mukama. Thank God. Negwe nasisinkanye baki? Banjawulo. Era bwe tuba tunayagala okuzimba a better Uganda, we must change our mindset towards everything. If we are in a multi-party system of politics, let us compete ideologically. Where do you get ideas? You don't have that. We have not ways. Here, I want to credit the right honorable leader of opposition, who has changed the face of opposition. But thinking the opposition. Change the face, but thinking. No, he's not thinking the opposition. He has improved the image, he's but not. Taking us He's down. not. He has not added anything. He's giving us a right direction of how things should move. He has not moved the struggle anywhere. He has just Muyanga Lutaya. Oyo politics owamu competing mu bivumo. No competing okulinya ku meza no kweyambula. Takyakola mu modern era. Lwaki omulaba kati nga teyabadde mu NUP ebidde bonna. Kagabo bwe yagenda okusinkana Muhoozi gwe wayogera ki? What did you say? Sina kye nayogera. Did Kagabo do the right thing? Okusinziira ku kyamutwala omusisinkana yakola kituufu. Buli omu yamanyi ekyamutwala okusisinkana. So are you still NUP? Yes, I'm NUP. But I'm mandated to meet anybody. Kati siri wano nawe toli wa FDC. Yes. But wagenda no meeting Muhoozi. Yes. Nze namicha, but the difference is nze ku mugongo gwange sinayo baggage emanja mutwe gwange nkeerana gwange natambula nze kafo my own reason. Ugwe oyina abantu banjeru ogenda nina abantu nja bagamba bye nagenza okusakayo era mbibagamba. Era okuva lwe batandise omanyi abantu bonna nina ebigambo byosaagala kozesa. Abantu bonna si nti mindset zaabwe enfu. Eriyo abalina software yali updated and they have been coming to my inbox. Banjo bwedda bampulira amasimu. Eriyo abalina software ali updated. Yes. Nebaayo abalina software atanaba kwera updated. Ekyo gwe okyogedde. What's the opposite? Ekyo gwe akoze ki? What's the opposite of updated software? Ekyo gwe akyogedde. It is expired software. It is ekyo gwe akoze ki? Gwe akyogedde. Kankubire Muyanga Lutaya, ideologically, if we are to develop our country, tulina okukyusa mindset z'abantu eri buli kimu. Do you feel free inside your heart? Why not? Are you okay? Why not? You feel free? I'm very okay. Even more than nga bwe mbadde. I'm very okay. Sirina buzibu bwonna. Ebivumo bino byonna ebiri ku mukutu n'ebiki. Ate ebivumo bigenda kunzijjako ki? Ate oba nagumira okutulugunyizibwa okukola buli kimu ekwali mu kalulu nenkayitamu nenkawangula. Opposition yenjeru balina joint press conference against you. FDC, DP, everybody, a joint press conference led by your archrival Roger Simbajwe against you. Genda olabe abali mu press conference eyo. Okay. Ompeeyo omuntu omu agasaba Njeru. Alina kyagasizaako bannanjeru. Ku bantu abenoonyeze bwabwe. Ono politics bwe tulimu, oyo politics w'ekidiikuula twamuvaamu dda. Yes, twamuvaamu. Politics of ideology. Eggwanga ligenze litya mu maaso. So, singa gye n'omukozi akubira essimu kati, would you go and meet him again? Yes. Odayo? You go back? Era njagala na ku meeting His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni.
mubanje somero lyaffe, mubanje amasanyalaze g'Enjeru, mubanje akatale, mubanje ebintu bingi. So muhozi omwagadde kutwala wa Museveni. Yes. Akutwala ddi? Simanyi. Kalaba kuvume kati ng'olabyo nate bw'onaalaba oli. Bavume nze kasita bannanjeru abantuma nja kuba mbakoledde ekyabwe. Ebintu byabwe ngenze mbisabye era bikoze ki? Era bizze. Bwe bananvuma ne Sebaka bakugambye Sebasa gwe wangupidde ekirolo saavudde mutulo. Badde owulira nti tusenganeko enkya. Navudde mutulo. Saasuzeyo ewange nasuzeyo Enjeru. Saabavumi tebakukiisa. Ate ogenda kuva nange nsobola okuvuma but I cannot stop law kunzija kumulama As we stand today, Jimmy, njagala gatutumaliriza. What is your biggest threat? Njeru. What's your biggest threat? Is it an opponent? Is it your what's your my biggest threat in Njeru kijja kunkola bubi nnyo nga sideliverinze bye nasuubiza abantu bange. That's your biggest threat. Nga ndi mu campaign kyekineeraliikiriza kyokka. Kuba nze in Njeru I'm more than politics. Njeru? Yes. You're a philanthropist? Yes, I'm more than politics. I'm a business person. I own schools in Njeru. I'm a teacher. I teach people. So if I don't deliver in this political position, abantu bayinza n'okunkyawa mu bintu ebiki ebirala. Singa akalu kabadde kalwa leero mu Njeru olozolo kawangu nga lwaki sikawangula nga kale bw'ozanya n'embwa y'oku kyalo nga lwaki sikawangula nga lwaki sikawangula okyalina amaanyi olayi kompyuta wa muzannyo kompyuta wa kuzannyirako bagamba mbajjo wakumazeewo mbajjo yaani mbajjo yaani atuula mu ofiisi ki yaani let's have a short break. Eno ni Gangamka ku Baba TV. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Eno ni Baba TV obusoga bulaire. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited bakolera langi ez'ebika byonna obumunda n'ewabweru langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo emirimu gyaffe tegyenkanika jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited tukusembereza ekirooto kyo ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira akambola bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonyi bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex nammwe be babaka ettaka ng'ali akulemerera oyagala anakulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wino munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 oba 0788 jangu fune ekyomulembe. Continental Food Makeup Studios yenjogera ekindeke ki banange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu yolebe ku Junction Shopping Mall ekireka Namugongo Road. Uma ebibyo era beera buli ndaala ng'okozesa enkula y'okusasulira ku mitimbagano ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togikaba kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Beera
Limited. Be better in partnership with Enoni Baba TV. Obusoga bulayire. Eno ni gangamka ku Baba TV. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Alright, the Hot Cup at 9 ku Baba Television. Tuline Njeru Lwanga, member of Parliament wa Njeru Municipality, Musila wa Bubulo East. Bubulo East is the one that was formerly represented by Simon Mulongo. Oh yes. You are the man who removed Mulongo from No. No. He had been removed already? He had already been removed by one Apollo Masika, who is equal also member of Parliament, because now there are two constituencies from Bubulo East. I thought Mulongo was a polished good person, but anyway. Yeah, polished in terms of the Western style of mimicking and all that, yeah. Okay. So, Musila, owulidde Jimmy byayogera. Impression gyatuwa nti in you lobbying, it is okay to do anything. Would you, kwe Musila, yes, meet Robert Kyagulanyi, President wa NUP, for any discussion? Bwe kuga nti ayagala kulaba emagere tugendeyo, would you? I think if there is anybody who is more agile politically, nimekamilika siasa, wewe wachana na mambo. Hawa ni Waganda, they are Ugandans. Omwana ono nkulazenga kakyali kato, kakati uwo nakuze omulaba bulungi sebo. That's Muhozi. Muhozi, with the father, with the family, with the sisters, cameras, check. Akuze. Camera. Akuze. You have a picture of the young Muhozi. Yes, baby, and now a teenager or so, youth Muhozi. Youth for Muhozi. No, now, it's interesting. Wange Jemvira na Misindwa district produced 12,000 votes for President 12,000. In my own constituency, Bubulo East, President Kyagulanyi won in 6 polling stations. Six polling stations. Only 6 polling stations? Don't mind. This is predominantly NRM, but he won 6 polling stations. In Bumoni, in Ruaha Town Council, and other places. So, kakati ngambe ntino, abo sibantu bantu. Oh, you're saying he won in 6 sub-counties? I'm saying 6 polling stations. Yawangura. I know. Well, my president got 42,000. President Kyagulanyi got 12,000, the whole district. 742? 42. Kyagulanyi 12. What Kyagulanyi butuufu wa mukama mwabbira mbumeka? How much did you add? One thing, Simon, is reality. The dynamics of places. You don't have to say they are homogeneous. So you show President Museveni won genuinely. And by the way, in Namisindwa district, NRM is very strong, extremely very, very strong. So when kugamba nti no, President Kyagulanyi, President wa NUP, yafuna 6 polling stations ngaera tutegedde temanyi nti nikiyinza okukola. Kakati abantu abo ate nga bawadde Musila obululu bampanze nga MP waabwe naye ku president ne bawa president Kyagulanyi naye abasinga ne bawa president Museveni.
kakati ngamatino badisimisinga. No, that type of politics, like Honorable Jimmy said, I think it should be sectarianism, religion, whatnot. It's politics of the past. President Museveni is an epitome of unity. Akoze ne binayisa, akoze ne bitojoko, akoze bonna. Have you answered my question? Yes. Would you meet Kyagulanyi? Yes. Let him invite me today. Let him invite me today. I'm speaking to the camera. Let him invite me today. Do you know how many Baganda population I have in my constituency? So many of them. And all of them, it is Musila. Let him invite him today. I will go there. I will even take pictures with him. I'm one of the most agile. The moment we reduce ourselves to hatred, we are making big mistakes. Why should you hate Muhoozi? Why? Why shouldn't I meet Muhoozi? He's a Ugandan. Let alone that he's the son of the first. Is it right for a NUP MP on one NUP to meet Njeru Muhoozi? Is it right for Musila, who is an RM, to meet Kyagulanyi? What you have just asked him? Is it? We cannot live in a country which is simply torn apart on lines of divisionism like it was before. We can't do it today in this age. No. So Jimmy, to me, Honorable Jimmy, meeting Njeru Muhoozi first by age. Certainly, and your age. They are the same. Yes. Age, yes. They should build their own things. Muhoozi, Jimmy, you have your own age and a future. 40s. 40s. Muhoozi is about maybe now coming to 40. Yeah, I made 40 in July 20. In June 27th. By the way, I'm not very far away from Muhoozi as well. Maybe about 8 years or 9. Not very far. Now you cannot count me with President Museveni. You count my father, who is now 83, and President Museveni is 79 or so. So, what should be the order from where Parliament? Yes. Before, when I covered the 6th Parliament and 7th Parliament as a journalist then, these MPs were interacting freely. In regards to their parties. Yes. They would talk, they would do. Cecily Ogwaro would attend those meetings where Museveni was, and you'd see Museveni hitting, and life would continue. What should be the way now? Is it right? Jimmy Lwanga yandisoose kutegeeza Secretary General wa kibiina before meeting Muhoozi. I don't know their constitution. That'd be okay. I don't about you. If you're going to meet Kyagulanyi today, yes. Would you have first information? No way. I frequently meet with the Honorable Nandala. We even serve in Bugisu. I'm his vice chairman. Do I need to seek permission from my party? Does he seek permission from his party? He is my chairman, Bugisu Cooperative Union. I'm his vice. And we meet frequently. Exactly. Just next Monday, I will bring the real coffee. The mountain coffee. So do I need to seek permission? Yes, even me. Many people would doubt and say, why is Musila working with the Honorable Nandala, who is a police? I've heard about the table. Actually, the Honorable Nandala is surprised that I've never left the NRM. Yes, by the way, it's very complicated. But his opponents, his constituencies are bitter. But what he did is he destroyed the mandate of his people. Even my own opponent, the one you have just mentioned, is busy campaigning. Again? In my constituency. He's back? Oh, yes. Exactly. No, he left some 2 years ago. He left in a bad way, of course. He left. He's campaigning. Am I not an NRM? Is he not an NRM? So those ones are there. The dynamics of a given area must be studied deeply. Honorable Jimmy, I've just been talking to him.
My own relatives, I married from Nyenga. My first wife, Sylvia, is now listening and watching me. She's from Nyenga. And all her brothers and sisters who are in Nyenga voted him. They are Bagiso. I'm talking to Bagiso of Nyenga. I'm talking to Bagiso of Nyenga. And he knows it. And they voted him. Some of them were even his pure agents, coordinators. I know them. And they told me, maybe he didn't know. He didn't know. Yes. Anateeka okuleeta ekintu ekyo mu bantu kubanga abawagizi bano Hon Lwanga has said always that Parliament is a reflection of their people. Abantu bulijjo mweba MP baabo mweyisanga bo mwe mwaleeta embeera eyo. When we got Lwanga here, before you came in, David Lwanga, he told Jimmy, I am disappointed in you. A member of Parliament, this is what he said before it. He says, I am disappointed in you because what you did is not sustainable. David Lwanga, a member of Parliament. How different is he from abali mu byalo abagamba nti yakoze ensobi mpulidde si kugambo MP ngagamba MP munne Jimmy, I'm disappointed in you. What you did is not sustainable. Sustainable in what term? That's what he's saying. So you can't sustain Uganda. You can't sustain Uganda because you can't sustain the economy of municipality of Njeru. What type of sustainability? I mean, we don't talk like that. In this age, he's a member of Parliament. Yes. You know, not that, is it a Parliament of NUP? I thought it's called Parliament of Uganda. Thank you. Parliament of Uganda. Let us have our ideologies. We may different ideologies in our philosophies. But we must know to test Uganda. Uganda, Abenjeru, Abadiba DP, Abadibacha, Abamute Badina Patezona, Nayo, Badiba no Mubaka of Yono, Bubulo is. What is Muhozi? Who is Muhozi in your structures? That the member of Parliament should go to him. He is a Ugandan who is a general, and that is all. And a good one. And a presidential advisor. And the other issue is that he's a presidential advisor. But thirdly, the relative of the president. I think it is wrong for my child to be my relative. He's my son or I'm his father. So how do I access the father? And you know that usually leaders have the ear of their children. No, not even leaders. Yes. The Bible, where God, the supreme leader, says, thank you. The son told us. Yes. Yes, yagamba teriyaje eri kitango nyanga ita mwani nekatonda naye n'atukkiriza nti nga mwenna mujja gyendi muyite mu mutabani wange gavumenti y'abantu aba katonda kitaffe katonda omwana ne katonda omwoyo omutukuvu aba tolinawo oyina kutuuka kwani it is their own thing. Yes, when the Holy Spirit, nepotism, God is more. Even the Holy Spirit in Uganda is there. Janet is the Holy Spirit. And she's very spiritual, by the way. She's the Holy Spirit. I mean, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So where is the Holy Spirit? And you know that Janet is very holy, spiritual. I didn't know she's the Holy Spirit, but no, use that analogy, use that kind of structure. And go back to the Bible you read. I think I'm better if you want it. I'm better whether you are talking of King David or whoever. When Solomon inherited King David's throne, was it by mistake? The World Cup and Jimmy. Yes, sir. Going forward. Wagambe Njeru Muhozi. Ijotayagala kutwala muntu yenna tetubimanyi. Abagenze wekkamwa abadaba. Maybe okusatu yeyigemewo nabeetawo. So bemwayogedde maybe nabeeta yaliwo bate yaliwo mwabadaba babiri.
kiki tusubira ku bye mwayogedde era mwayogedde ki? Ekisookera ddala Myanga Lutaaya n'abatulaba discussion gye nabaddemu n'egye n'omuhoozi ebenefitinga abantu bange abanjira municipality benkiikirira mu parliament kuba mu discussion gye twabaddemu erina weegenda okututuusa mu kubanja ebintu byaffe ebyatusuubizibwa era nina omwami omujjo omwami omu omukulu sijja kumwogera mannya yankubiddeko wamonjerwawo naŋŋamba mwana wange weebale kunyiga peesa eryo osanga ebintu byaffe tugenda kukola ki tugenda kubifuna abantu essuubi baliyina mu nze wakwogera wano oyogedde wano ku kitabo ekitukuvu wakamala okubyogera onfuna bulungi nze nina emikwano mingi mu parties endala Honorable Grace Balieko n'omukwano gwange it's been a long time friend Speaker of Parliament Honorable Anita Among she's my friend in fact buli lwandaba ambuuza my son how is Njeru are you working for your people era walaba wano nga twakatandika Parliament ebizibu bye twafuna twakava mu kolona tulayidde speaker waffe omulemirembe omugenzi Oulanya atufuddeko mwaka gumu guwedde mutukubye mu mawulire ababaka batatesangako muki mu Parliament batuvumira oba omwaka mulamba bano bazonto batuzanyemu obuzanyo biki nengende wandita ne mugamba maama ebintu obiraba bikola ki tambula nina ensonga z'abannanjeru mpaka kukakisa nkole ki mpaka kukakisa nzanje nangamba my son you don't need to plead you a member of what Parliament just come to Parliament stand I'll pick you nozanja era nebera mu Parliament ntandika okwanja ensonga emu ku emu Jimenjero ogikoledde nga ogikoledde nkoze naye mpulira sinnamalayo naye okoze eki ebyange ng'omuntu obanga omubaka Parliament nina ebintu bingi kati kankusookereze mu byange ng'omuntu ekisookera ddala nayongera ku byobulamu bya Njeru Municipality nina eddwaliro era buli mwezi abantu bange mbajjanjabira bwereere mbeera ne health camp nagaba bursaries ku ssomero lyange 100 eri abaana ba Njeru Municipality nateekawo gye twaliyise skilling center lwakuba nti emabega awo twafunamu obuzibu nti ababbi bajja ne bamenya ofiisi yaffe ne babba ebintu byaffe babba ebyalaani ne babba ne computers naye tuli mu nteekateeka ekola ki ebizaawo ebyo byonna ng'obizize ebbali abantu mbakiikirira mu Parliament nteesa naleeta ensonga y'amasannyalaze okuba nti Njeru tulina ddaamu 2 naye nga nina ebyalo ebitalina masannyalaze kumbi siweza na 30% ku byalo ebirina amasannyalaze mu Njeru Municipality naye nga tulina Bujagali Dam tulina Owen Falls ziri awe waffe tulina amakolero agasoba ne mu 500 mu Njeru Municipality naye abaana baffe bakolera mu mbeera embi abatalina amasannyalaze mu mutya n'amakolero mu bitundu gye gali amakolero wegali sigambye nti Njeru yonna talina amasannyalaze naye tulina ebyalo ebitakola ki ebitalina tulina industrial park eyenyenga amasannyalaze gye gali tulina okuliraana awo ku Naira awo mu Naitiru biki amasannyalaze wegali naye abaana baffe embeera gye bakoleramu ki mbi ebyo ebintu byonna ng'omubaka wa Parliament nina okubyogera nti Timothy Parliament bwe yayisa minimum wage ate kati omuntu atakwagala asobola okulaba byokoze naawe kati bo babuuze kale nze sirina kyenkoze bo bakoze eki abantu ga banasinziira obalaba nti gundi yegundi ng'olina bebombuuziza wano nga nze sibalabanga nako muwulira mumanyi bwafaanana na mu miitinga kekyolumu mumanyi bwafaanana n'ebizibu byenkola ki azitowerawo mu constituency bantu banjeru teri muntu azitowa saawa eno kusinga nze nzaaliwo nesaawa yange Njeru Wambwa ya ku kyalo
era nsaba abantu bandekere enjeru yange nze mmanyi bwengendo gitembeeta tufune ebyaffe bye bakola ki bye batusuubiza nzaaliwo saawa eno kino ekifo kirinako obuvunaanyizibwa ekyobaka bwa palamenti era sobola kukkiriza muntu kizanyirako saawa eno oba oyagala ki onkwata otya mu kirevu saawa eno enjeru tosobola. Yes, I am the member of parliament. Ate nekutte muntu yani nafuyiza ntya okulobinga mba nenafuyiza aliwaga nti wetemye akasemba saawa eno omwezi guno nga gugwako ngenda ku miitinga abakyala 10,000 ab'ebibiina bonna bendigestalinze abajja okunsaba obuyambi nina ebibiina ebisobole mu 15,000 bonna baagala women empowerment kyendiko era mbasuubiza omwezi guno tugenda kuba n'omukolo empowerment mugifune tulaba ate anatwogerako nti embwa y'okukyalo tekoze nze njagala abantu bange abanjira municipality bave mu mbeera embi bagende mu mbeera ki mu mbeera ennungi kuba tuli ku ssaawa ya service delivery. Ebyo ebintu ebyokuddaawo okulowooza nti sayidi emu evuma nnyo okusinga sayidi endala ffenna tusobola okuvuma naye eno si saawa yakuvuma saawa yakukolera bannanjeru kuba batuwa obubaka bwaki bwa palamenti 2026 bwenaatuuka tujja kuddayo tuyombe. Museveni sitadooba Museveni sitadooba Paulo was my friend samuvumako wadde ekigambo neki era osobola nomubuuza era nesaawa samuvumako era nesaawa eno mukubira esimu netwogera era bwe nalinda atandise nti tebakoze kimala ali mu parliament takoze kimala. I got advice from elders ne bangamba gwe tubuulire kyogenda tukolera olikola ki muveeko kamaleko obudde bwe. Era nze I ran a very good objective campaign ne DPC wange anjulira former DPC yali enjeru na runninga campaign eri objective munamawulire akolawa akolawa kati okuvuganya munamawulire si kyangu okuvuganya omusomesa ate nga yenkambe nti okiyita kyangu embwa y'okukyalo okiyita kyamuzanyo gano si mazina nti buli eyesibye ekisenso agenda kugamenyeka nga bwe galina okumenyekebwa. Ate njagala nkubuulire ffe President Museveni gwe twagala okujja mu buyinza twemuyita akasubbaawa nti tugenda kufuuwa mufuuwa azikire nga bwofuuwa obusubbaawo ku birthday. No, tulina omuengaginga because he has been here for long. He has established himself. Tulina okumuyita from all angles tumutaayize bulungi tulyoke tukole ki tulyoke tumusobole. Oyo politics owokuddaawo nina mukwano gwange atera nnyo okwagala nina nnyo ate lwaki nedda ate oba ne mutabani we mwennyini ayagala kumujja mu ntebe mutabani we mwennyini ayagala kumujja mu ntebe. Nze nkugambye the muhoozi that is being talked about on social media n'eyo mu binywero byammwe ebyamalwa is different from the muhoozi I met. Who is better? Who is better? The one I met. Kyandaze nti abantu omuntu gwe boogerako tebamumanyi. They don't know the person they are talking about. Era kino nkyogera nga nina mu kamera. It is very bad okwogera ku muntu nga tomumiitingangako nga tomumanyi. Muhoozi gwe boogerako n'oli muhoozi presidential advisor wanjawulo. Wasanze opposite. Nasanze opposite. Ekyo nze kankyesigalize nganze. So njagala abantu nti bwe tuba bakuteekawo a better country, let us compete ideologically, not competing in abuses. Nakugamba nti nze nsinga okuvuma, nze nsinga okukola kino, nze nsinga okukola kiti. No. N'ekibiina kyo amaanyi gaakyo gali awo. Bwe mutyo mwavuma Besigye ne FDC otumalawo kati wakalaba nga okuvuma kubi.
No. Okuvuma kwe kubazimbye, okuvuma kwe kubalese. In fact, stock ya mwira, the whole of your manifesto is kuvuma. Kuzimbye bwe musimbye. Mayanga Lutaya ndi omu ku bantu ba NUP ndowooza nga negase ku president wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu abasinga okuwa Dr. Besigye ekitiibwa. I'm a teacher by profession. I make research, nsoma ebitabo, history yenna mumanyi. History yenna nkola ki? Mumanyi. Politics. Sikoma ku kumwogera bwogezi. I fully practice politics. And participate in politics. Musila maliriza obiwulidde eyo politics gwe tulina. Politics so ateekwa kugibwawo mmwe muteekwa okulaga abantu ba bulijjo singa oba n'omukolo ewuwo enamisingwa n'oyita abagenyi bonna n'oyitamu ne Honorable Kyagulanyi ajja abeere ku bagenyi bo olw'abantu bali omukolo gumu 2,000 b'olina. People will start picking examples that work together, but I know for sure naye bw'oyita Kyagulanyi ku mukolo ofuna ebivumo ku secretary, you'll be purged lwaki wamuyise. So the problem is not with the voters. Chiri nammwe nga mmwe. Thank you. The problem is not with the voters, it is with you. If Kyagulanyi came to my function, any of them, actually people would get excited to see. But would you invite him to your function? Why not? Why not? If he can accept to come. The other day, I had a function of my church, and I invited Hon Lwanga Jimmy. And the people were very eager to see who Hon Lwanga Jimmy is. Did he come? Yes, he came. He was there. I've invited him several times. So meeting in Ambeshi is not a problem. When we are born the same year, with the Honorable Nadal and the others, that we have grown up together, what is wrong with it? There's nothing wrong. Now, what ate up NUP are about 3 factors. One, Honorable Mpuga in Parliament, very elitist and grounded in that. He's a good orator. Elitist. Elitist. I've used the word intentionally. Elitist. Now you come this way, on the ground, populism and lumpenism. Populism and lumpenism. Tujja kuvuma. Twali tuziika taata wa Honorable Nambeshi. Waliwo omuwala wa Nuupu, simumanyi naye munene nga she's brown. Yavuma Reverend Father. Yavuma. Abantu ne banyiga ne bagamba no. Ezo ze mpisa za Nuupu? No. Yavuma simanyi oba Honorable Jimmy yaliyo. My God. The father is preaching, but the man of God simply concentrated. And I'm told, when we're coming back, that girl got an accident. Njeru is where she got injuries. You see? So the politics, the rift is big. Elitism in Parliament by NUP, which is leading Parliament, and populism and lumpenism. Populism may be a bit fair, but not lumpenism. Do you know what lumpenism means? Yes, lumpenism? Yes, lumpen. Njogedde nga ntegeera lwakubanga I'm a trained political scientist. Lumpenism? Yes, that's what I say. Lumpenism. The World Cup at 9, olw'enjala ngimalire wano n'ebigambo bisatu: populism and lumpenism. As versus ekiwandiise neekandika n'ekyokubiri nti Muhoozi Kainerugaba Jimmy Lwanga gwe yasisinga ne Muhoozi Kainerugaba gwemulerako ku social media are two different people. Lwanga met a polished, intelligent, well organized, promising, enterprising young person, the next president.